Good evening, everyone. Okay, so I have given these two problems. I'm asking you to find out dimension of these two kind of problems we have done, but I just want you to recall these definitions. Whenever you see finding dimension, either it is finding rank or it is finding nullity of a matrix, corresponding matrix. ఆ రకంగా ఆలోచన చేయాలి అది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొదటి ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, ఇది ఏమన్నాను, ABCD belongs to R4 and there are equations, linear equation equal to 0. Whenever you see linear equation equal to 0, that means it is something to do with nullity, null space. అదే కదా, నల్ స్పేస్ అనే వస్తుంది చూడండి. ఎలా నల్ స్పేస్ వస్తుంది? ఏ ఇక్కడ లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు అనే మ్యాట్రిక్స్ 2 3 0 -2 and -1 3 0 -1. Yeah, and then 0 1 2 -3. And అట్లా అనుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ this is equal to S equal to, we can write S is equal to ABCD such that R4 such that ABCD column vector ABCD equal to 0. 0 means 0 matrix, which is also same as it's like X such that X belongs to R4 such that AX is equal to 0. This way, right? What is this space? Null space of A. Null space of A. Yeah. So null space of A, S null space of A, the dimension of S ఏమవుతుంది? Nullity of A. So finding dimension of S is nothing but finding nullity. I think here it is 0 should be there. So this is equal to dimension of S is equal to nullity of A. నేను ఇది చేయను, మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లం చేస్తాను. నల్లిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి, నల్లిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? Rank minus non-pivot columns, sir. Number of non-pivot columns in row reduced echelon form. But row reduced echelon form find out చేసి అందులో ఉన్న నాన్ పివోట్ కాలమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ పివోట్ కాలమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సరిపోతుంది. అండ్ సో ప్రతి ప్రాబ్లం ఏదో రకంగా మనం చాలా వరకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ని రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసేటట్టే ఉంటాయి. అదొకటి మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇక డబ్ల్యూ కూడా, డైమెన్షన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారండి? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా ఐడియా? ఇస్ ఇట్ 3? బికాస్ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 ఫ్రీ. నేను ఎప్పుడు అంటున్నాను 3 ఫ్రీ వేరియబుల్స్, ABC 3 ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఉంది కాబట్టి డైమెన్షన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఇస్ 3. అలా అనొచ్చా అండి? డైమెన్షన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఇస్ 3 అవుతుందా? No, sir. No, sir. అది ఎప్పుడు చెప్పాను? ప్రతి కోఆర్డినేట్ అయితే A B -A -B అట్లా ఉన్నప్పుడే ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలని చెప్పాను. ఇలా ఈక్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ పట్టుకోవద్దు. ఓకే, ఏం చేయాలి? ఇది ఎలా చేయాలి? Reduced echelon form లోకి చేంజ్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి. ఎలా మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేయాలి? దీన్ని ఎలా మీరు ఫార్ములేట్ చేసి ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. అంటే దీని ఒక రియలైజ్ అవ్వాలి కదా. ఇట్స్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అని రియలైజ్ అవ్వాలి. ఎలా రియలైజ్ అవుతారు అంటే డబ్ల్యూని రేంజ్ డెఫినిషన్ సార్, డబ్ల్యూని రేంజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ గా మనం రియలైజ్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్? విచ్ మ్యాట్రిక్స్ యూ హావ్ టు టేక్? 2 3. 2 3, yeah. A is equal to, if I take A is equal to A is equal to 2 3 -1. 2 3 row -1 1 -1 2 and 1 4 and ఇది A అనుకుంటే W ఏమవుతుంది? దెన్ W విల్ బి గివెన్ బై, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అండి, ఇది మన జనరల్ గా అయితే ఇది మ్యాట్రిక్స్ వస్తే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. లేటర్ మీరు నోట్స్ చూసుకున్నా గుర్తుపడతాను కానీ ఇది రాస్తున్నాను. డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్
x where x belongs to R3. అంతే కదండి. You have to write A, B, C, D where A, B, C, D belongs to R3. What is this? This is nothing but range of A. Okay, so and the dimension of W is nothing but rank of A. Dimension of range of A అని వస్తుంది కదా. dimension of range of A అంటే rank of A అవుతుంది. సో దీన్ని కూడా రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్ లో మార్చుకొని ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పివోట్ కాలమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అదే ర్యాంక్ అవుతుంది. ఇది కూడా తెలుసు. ఐ థింక్ దీనికి ఫస్ట్ ఇది 1 వస్తుంది అనుకుంటా, నేను చేయలేదు, మీరు వెరిఫై చేయండి. దీనికి 2 వస్తుంది అనుకుంటా, నెంబర్ ఆఫ్ పివోట్ కాలమ్స్ ఇన్ రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్. రెడ్యూస్డ్ రో ఎక్లాన్ ఫామ్ ఆర్ రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్. ఓకే, సో ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ 2 వస్తుంది, ఇది ముందుదే 1 వస్తుంది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. చేసి చూడండి. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? డెడ్ నాన్ జీరో వస్తుంది. ఒకటి ఇది ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది. అంటే 3x3 మ్యాట్రిక్స్ ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. డిటర్మినెంట్ 0 వచ్చింది అనుకో, ర్యాంక్ కెనాట్ 3 అవుతుంది. డిటర్మినెంట్ తర్వాత 2 కానీ 1 అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మనం 2 లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ రోస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఏలో, సో ఇట్ కెనాట్ బి 1, ఇట్ హ్యాస్ టు బి 2, అలా కూడా చెప్పొచ్చు. Okay, next we will start with the new topic, direct sum. Direct sum. ఫస్ట్ నేను కొన్ని డెఫినేషన్స్, కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చెప్తాను, ఆ తర్వాత ప్రాబ్లమ్ చూద్దాము. డెఫినేషన్: లెట్ W1, W2, so on, Wk be subspaces of a vector space, be subspace of a vector space V. We say that W1, W2 and so on, W2 so on, Wk are independent. ఇక్కడ చూసారా, ఇంతకుముందు మామూలుగా వెక్టర్స్ ని లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ అంటాం, ఇక్కడ సబ్స్పేస్ తీసుకొని వాటిని ఇండిపెండెంట్ అంటున్నాం. ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ W1 plus W2, if W1 plus W2, small w1, I'm sorry, small w1 plus small w2 so on plus Wk equal to 0 and small wi belongs to capital Wi for all wi, implies that each wi is 0, implies that each wi is 0. అంటే ఏంటి, మీరు క్యాపిటల్ W1 క్యాపిటల్ W2 లో అన్ని అట్లా ఒక్కొక్క స్పేస్ లో ఒక్కొక్క వెక్టర్ తీసుకొని దాని సమ్ 0 అయితే అది ఎప్పుడు సమ్ 0 కావాలి, ప్రతి ఒక్కటి 0 అయినప్పుడు ఆ సమ్ 0 కావాలి. ఏదైనా ఒకటి W1 W2 Wk లో ఏదో ఒకటి నాన్ జీరో ఉందనుకో, సమ్ కెనాట్ బి నాన్ జీరో అనేది అర్థం. ఓకే, సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. R3 తీసుకోండి. R3 లో W1 ఈక్వల్ టు x యాక్సిస్ x, 0, 0 వేర్ x బిలాంగ్స్ టు R. దిస్ ఇస్ స్పాన్ ఆఫ్ E1 కదా అంటే, ఇది స్పాన్ ఆఫ్ E1 అవుతుంది. అండ్ W2 ఈక్వల్ టు 0, x, 0 x బిలాంగ్స్ టు R. ఇదేంటిదండి W2, ఇట్స్ y యాక్సిస్. W3 equal to, let us take W3 equal to 0, 0, x, where x belongs to R. This is span of E3. So, any one-dimensional subspaces of R3. Can we see that W1, W2, W3 are W1, W2, W3 are independent? We can easily see that W1, W2. We will write W1. We can verify that, and W3 are independent. Okay, to verify W1, W2, W3 are independent, మనం ఏం చేయాలి, స్మాల్ w1 లో ఒక వెక్టర్, let's say small w1 equal to
ఆర్బిటరీ వెక్టర్ తీసుకున్నాం x, 0, 0 అండ్ W2 లో అనదర్ వెక్టర్ 0, y, 0. W3 లో ఇంకో వెక్టర్ స్మాల్ w3 0, 0, z. See, this small w1 belongs to, we will write it is in capital W1, a typical element. Small w2 is a typical element in W2. W3 is a typical element in capital W3. Suppose W1 plus W2, W3 is equal to 0. ఏమవుతుంది x, y, z సమ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. x, y, z equal to 0, 0, 0, 0. 0 vector in R3, 0, 0. So we can clearly see that x is equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. So automatically the x is the whole vector. W1 plus W2 is 0 implies x is equal to 0 వచ్చింది అంటే W1 equal to 0 వస్తుంది. క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. W1 ఏంటిది x, 0, 0 కదా. W2 కూడా 0 అవుతుంది. చూసారా, సమ్ ఆఫ్ wi is equal to 0 implies ఈచ్ wi 0 వస్తుంది. అందువల్లనే ఈ క్యాపిటల్ W1, W2, W3 ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. అదే ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఇంకా జనరల్ గా ఎలా ఇండిపెండెంట్ వెక్టర్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే, ఇట్స్ ఈజీ టు we can easily give an examples. Suppose let B1 union B2, B1 comma B2 comma so on BK are disjoint, pairwise disjoint sets or pairwise disjoint sets. Pairwise disjoint అంటే తెలుసు కదండి. అంటే B, that is BI intersection BJ is empty whenever I is not equal to j. Then and pairwise disjoint linearly independent set, LI sets. Here we write LI sets. Then you take W1 is equal to span of B1. No, pairwise disjoint such that, sorry, pairwise disjoint we do pairwise disjoint. No, we don't need pairwise disjoint. We need V1, V2 be pairwise disjoint. Automatically it will happen. We simply need it such that union of BIs is linearly independent. Such that union of BIs, this is important. I is running from 1 to k is linearly independent in a vector space. In a vector space V. అంటే మనం ఏదన్నా బేసిస్ ని మనకడ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సెట్ ని ఇట్లా పార్టీషన్ చేసుకొని ఒక దాని B1 ఇంకో దాని B2 అట్లా BK అనుకొని ఆ యూనియన్ కలిపితే మళ్ళీ లీనియర్ ఇండిపెండెంటే రావాలి. అలా వచ్చినప్పుడు సపోజ్ W1 is equal to span of B1. Let's take W1 equal to span of B1 comma so on. WK is equal to capital W, we should write maybe span of PK. అలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, we can easily verify that this W1, W2, WK are independent. It can be easily seen that W1, W2 are independent. So on WK are independent. ఇలా మనం ఇండిపెండెంట్ సబ్స్పేస్ ఎలా ఫామ్ చేయాలంటే ఇలా ఫామ్ చేయాలి. ఏదైనా ఒక లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సెట్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, E1, E2, E3 స్టాండర్డ్ బేసిస్ తీసుకొని ఒక D1 is equal to E1 తీసుకున్నాను సింగిల్టన్, B2 is equal to E2 తీసుకున్నాను, B3 is equal to సింగిల్టన్ సెట్ E3 తీసుకున్నాను, అండ్ B1 union B2 union B3 is equal to E1, E2, E3 which is linearly independent. So obviously then span of W1, W2, W3 are linearly independent. ఇది ఎలా అయితే ప్రూవ్ చేస్తామో ఇన్ జనరల్ కూడా అలానే ప్రూవ్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఇది ద వన్ వే ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్స్. ఓకే, next let V be a so now we will give equivalent definition for independent subspaces. Let V be a finite dimensional vector space. V be a finite dimensional vector spaces FDVS and W, capital W equal to
W1 plus W2, so on, Wk. Then we have the following. W1, W2, so on, Wk are independent. If and only if Wj, capital Wj, all are capitals, Wj intersection W1 plus so on, W2 plus so on, Wj minus 1. This intersection should be 0 for 2 less than or equal to j less than or equal to k. And then the first j is equal to this W1 intersection W2 intersection W1 should be 0, and W3 intersection W1 plus W2 should be 0. W4 intersection W1 plus W2 plus W3 is 0. Ala j is equal to 2k తీసుకుంటే రావాలి. ఇలా వచ్చిందంటే అది ఇండిపెండెంట్, W1 W2 Wk are ఇండిపెండెంట్. ఇది ఒక ఈక్వలెంట్ డెఫినేషన్, ఈక్వలెంట్ కండిషన్. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ every vector W in capital W, remember capital W is sum of W1 plus W2 plus Wk, as unique representation is important. As unique representation, W equal to W1 plus W2 plus so on Wk, with Wj belongs to capital Wj. W, ఇక్కడ small w is in capital W. ఒకవేళ capital W1, capital W2, Wk are independent అయినాయి అనుకోండి, any element in W automatically it is sum of elements in V1, V2, V3, W1, W2, Wk అని అర్థం అవుతుంది. అయితే ఎన్ని రకాలుగా sum of vectors from Ws రాయొచ్చు, ఒకే రకంగా రాయొచ్చు. You don't have many options. Okay, there is only one way of writing. Each W in the sum can be written in one way as sum of vectors in Wi's. Okay. Next one. If and only if B1 union B2 union so on Bk is a basis for W. Remember, W is the sum of W1 plus W2, so on. Where each Bj is a basis for Wj. Where each Bj is a basis for Wj. Okay. So, ఇవన్నీ ఈక్వలెంట్ కండిషన్లు అండి. మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనం n equal to 2 కేస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఫర్ కంప్లీట్నెస్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. If n any in the bracket and hence all of the above conditions holds. పైన ఒక ఎన్ని కండిషన్ ఇచ్చాను, 1 2 3 4. ఈ 4 కండిషన్ లో ఏ కండిషన్ హోల్డ్ అయినా ఆటోమేటికలీ మిగతా కూడా హోల్డ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఈక్వలెంట్ కండిషన్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏమంటాం, we say that the sum ఉంది కదా, W equal to W1 plus W2 plus so on plus Wk is direct. We call this sum as a direct sum or simply direct. W is the direct sum of W1, W2, direct sum of W1, W2, so on Wk. So whenever, అంటే ఎప్పుడు అంటామంటే W లో ఉన్న వెక్టర్ ని we have to write sum of vectors in W1, W2, Wk in a unique way అని అది గుర్తుపెట్టుకోండి. యూనిక్ వే రాసేది గుర్తుపెట్టుకోండి, అది డెఫినేషన్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్ సమ్ కి. ఇన్ దిస్ కేస్ వి రైట్ సమ్ డైరెక్ట్ సమ్ అయినప్పుడు మనం అక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే, సమ్ డైరెక్ట్ సమ్ అయినప్పుడు వీ కెన్ రైట్ W1 as
W1 plus W2 direct sum plus O plus అంటారు దీన్ని. W1 O plus W2 O plus so on O plus WK. ఇది డైరెక్ట్ సమ్ ఇలా అయినప్పుడు రాస్తాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం కదా, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఇండిపెండెంట్ సబ్ స్పేసెస్ అని. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ ఇది. మన E1 E2 E3 E4 స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఫర్ R4 తీసుకోండి. So I'm writing this as B1 union B2 is a basis for R4, is the standard basis actually. So I'm taking B1 equal to E1 comma E1 comma E3 for example. B2 equal to E2 comma E4. ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. W1 is span B1. W1 is equal to span of B1. Span of B1 which is equal to ఏమవుతుంది, span of set of all x 0 y 0 where x comma y belongs to. మీరు ఈజీగా చెప్పగలగాలి. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ బేసిక్స్ తెలుసు కాబట్టి స్పాన్ అడగగానే గుర్తుపట్టగలగాలి. స్పాన్ ఆఫ్ B2 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, స్పాన్ ఆఫ్ B2 0 x 0 y where x y belongs to. ఇప్పుడు W1 plus W2 డైరెక్ట్ సమ్ W1 W2 are independent అవుతాయంటే, and W1 plus W2 equal to we can see that R4. అది we can easily see. But ఇక్కడ are they direct, is this sum direct sum? I'm asking you. Anybody can answer. Use the above conditions. ఇందులో ఏ కండిషన్ చూసుకునైనా is this sum direct sum చెప్పగలుగుతారా? మీరు చెప్పండి. W1 plus W2 అనేది డైరెక్ట్ సమ్ అవుతుందా, నార్మల్ సమ్ అవుతుందా? డైరెక్ట్ సమ్ సార్. ఎందుకని? ఎందుకంటే ఇక్కడ బేసిస్ ఫర్ W1 ఒకటి B1 తీసుకోండి, బేసిస్ ఫర్ W2 B2 ఉంది కదా, B1 యూనియన్ B2 is బేసిస్ ఫర్ R4 అవుతుంది. ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్, లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి. ఇది ఇంటిట్యూషన్ గా అర్థమవుతుంది, కానీ మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పడానికి కూడా ట్రై చేయాలి. B1 యూనియన్ B2 is the basis for R4. ఇక్కడ మనకి B1 యూనియన్ B2 బేసిస్ అవుతుంది కదా ఫర్ R4, అలానే తీసుకున్నాం కదా. సో దట్స్ వై. సో దిస్ డైరెక్ట్ సమ్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ డైరెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ 2 సబ్ స్పేసెస్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. 3 సబ్ స్పేసెస్ 4 సబ్ స్పేసెస్ దే డోంట్ ఆస్క్. సో ఇట్స్ బెటర్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ direct sum of 2 subspaces. Okay, note V equal to W1 direct sum W2. ఇలా ఎప్పుడు అంటామంటే if and only if V is equal to first W1 plus W2 and W1 intersection W2 should be 0. So whenever every vector V లోని the vectors in sum of one vector in W1 another vector in W2 రాయగలగాలి, and W1 intersection W2 0 అయిందనుకో ఆటోమేటిక్ గా V is the direct sum of W1 plus W2 అవుతుంది. సమ్ కాస్త డైరెక్ట్ సమ్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, అది ఇక్కడ ఏది చేసుకొని చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ ఈక్వలెన్స్, ఫస్ట్ వన్ చూసి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ కండిషన్. ఓకే, problem 1. Let's see the problems. Let V be space of all square real matrices, space of all square real matrices of order n. Okay, W1 and W1 equal to space of all symmetric real matrices W2, space of all skew symmetric real matrices. Then
Okay, V into the space of all square real matrices of order. First question, V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 is non-zero subspace, is non-zero subspace of V. B. W1 plus W2 is a proper subspace of V, and W1 intersection W2 is non-zero subspace. I'm sorry, I have to write this as a W1 intersection W2 is a non-zero subspace. C. W1 intersection W2 is singleton set 0 and W1 plus W2 is a proper subspace of. Fourth one, V equal to direct sum of W1 W2. చూసి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి, చెప్పగలుగుతారా? Direct sum, sir. డైరెక్ట్ సమ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ సమ్ కావాలంటే రెండు ప్రాపర్టీస్ కావాలి కదండి. V అనేది W1 W2 డైరెక్ట్ సమ్ అవుతుందని అంటున్నాం. అంటే ఫస్ట్ ఒకటి ఏం వెరిఫై చేయొచ్చు, W1 ఇంటర్సెక్షన్ సొల్యూషన్ డైరెక్ట్ సమ్ అంటే D. ఒక్కోటి చూద్దాం సొల్యూషన్. ఫస్ట్ ఎందుకు కాదో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏమంటున్నాం, V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 is non-zero subspace of it. Leave about V is equal to W1 plus W2, but we see W1 intersection W2 is non-zero subspace అంటున్నారు. What is first of all W1 intersection W2 ఏమవుతుందండి? What are the matrices which are both symmetric and skew symmetric? W1 intersection W2 అంటే A such that A is symmetric and A is skew symmetric. ఏమవుతుంది, మనం ఆల్రెడీ చూసాం, ఇది జీరో ఓన్లీ ద null matrix. Zero matrix is only matrix which is both symmetric and skew symmetric. మీరు ప్రూవ్ చేయండి అది. ఓకే, ఈజీ టు ప్రూవ్ బై యూజింగ్ ద డెఫినేషన్. సో నాన్ జీరో అంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ రాంగ్. అండ్ సో ఫస్ట్ వన్ ఇది కూడా ఫస్ట్ వన్ మనకు అవసరం లేదు, ఎలాగో ఇది తప్పు ఉంది కాబట్టి. సో ఎక్కడైతే W1 ఇంటర్సెక్షన్ W2 నాన్-జీరో సబ్స్పేస్ అవుతుందో అది తప్పు. ఫస్ట్ బి తప్పు, బి కూడా తప్పే. తర్వాత సి W1 ఇంటర్సెక్షన్ W2 is 0 వస్తుంది, బట్ W1 ఇంటర్సెక్షన్ W1 plus W2 is ప్రాపర్ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ వి అంటున్నాం. ఎలా చెప్తాం ప్రాపర్ సబ్స్పేస్ అని అంటే, ఇక్కడ ఇది మెయిన్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చూడాలి, ఒకటే మనం చూడాల్సింది. ఇప్పుడు V is equal to W1 plus W2 అవుతుందా కాదా అని చూడాలి అంతే. అది ఒకటి చూస్తే D అనేది అవుతుందా కాదా అని తెలుస్తుంది. సో V equal to verify this one. We have to verify V is equal to W1 plus W2. Every matrix can be written as, అదొకటి వెరిఫై చేయాలి. V is equal to W1 plus W2. We know that every matrix can be written as, తెలుసా అంటే మీకు ఇది, every matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric. Yes, sir. Yes. What if suppose A ఉంది అనుకోండి, suppose B plus C రాయాలి, B symmetric and C skew symmetric అనుకోండి. What is B? What is C? B అనేదేమో A plus A ట్రాన్స్పోజ్ అవుతుంది, C అనేదేమో హాఫ్ ఇంటూ A minus A ట్రాన్స్పోజ్. ఓకే, ఇది మనకు తెలుసు. ఇది వెరిఫై చేయండి. A plus A ట్రాన్స్పోజ్ మనం ట్రాన్స్పోజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే B ట్రాన్స్పోజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే B వస్తుంది, C ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మైనస్ C వస్తుంది. అందుకోసమే ఇది ఇంపార్టెంట్. Every matrix can be written as, every square real matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric.
So that's why V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 is 0. So V is direct sum of W1 W2. Is this clear? Okay, next one. Problem 2. Problem 2. V equal to C of minus 1 comma 1 or the C of real line. ఏదైనా కావచ్చు ఈ రెండిట్లో ఏదైనా కావచ్చు. And VE is the VE subscript VE the space of all even functions on V. మనకి C of minus 1 comma 1 అంటే తెలుసు కదండి, స్పేస్ ఆఫ్ ఆల్ కంటిన్యూస్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఆన్ డిఫైన్ అండ్ minus 1 comma 1 అని అర్థం. అండ్ VO V under subscript O is the space of all odd functions in V. The question is then Direct sum, sir. direct sum అవుతుంది. You don't need to write the option. So you can verify that ఏం direct sum అవుతుంది. V is the direct sum of VE plus VO. yes, VE direct sum of V0. How do you prove this one? So అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? VE intersection VO even function, what is the function which is both even and odd? Zero function. అది ప్రూవ్ చేయండి. చేయమంటారా? Okay, I can prove that. And we can prove that. That is easy. రెండు definitions యూజ్ చేసుకొని f of x is equal to 0 for every x అని చూపియండి. And అది VE intersection VO is equal to సింగిల్ 0 వస్తుంది. మళ్ళీ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ని సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ గా రాయాలి. We will write that one at least. F equal to G plus H. F of x is equal to G plus X. Where G is equal to of odd function. How do you, what is the G? G is equal to, how do you define G of x? By using F of x. G of minus x equal to We G want of to x. define what G is of minus how x you- equal to yes. minus h of x. H Yes. of minus x equal. అలా అయ్యేటట్టు what are, how do you find out G and H? So G is equal to ఏం చెప్పారండి? G equal to, this is even function. How to construct even function and odd function for given function? So G is equal to G, I'm writing G of x is equal same way like 1/2 times G of x, sorry F of x, I'm sorry F of x F of minus x plus F of minus x. And H of x is equal to, ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రాపర్టీ సెట్స్ F of x minus of F of minus x. ఓకే, అంటే ఏంటి, వీ కెన్ వెరిఫై దట్ F of x is equal G plus H. ఒకవేళ GH ఇలా డిఫైన్ చేస్తే అంటే ఎవ్రీ ఫంక్షన్ మన ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ సమ్గా రాయొచ్చు. అంటే VE plus VO is equal to V, and VE intersection VO is already జీరో ఫంక్షన్, ఎంటీ, నాట్ జీరో ఫంక్షన్, నాట్ ఎంటీ. సో అలా ఉంటే అది డైరెక్ట్ సమ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Problem 3. If B1 equal to 1 comma 1 comma 1 and 2 1 2 and B2 equal to 1 0 1, B3 equal to 3 2 0, single set అన్నమాట. And W1 equal to span B1, simply span B1. W2 equal to span B2. W3 equal to span B3. Span of B3 means then which of the following is correct? మనం రాయాల్సింది. Okay, let's first one A. R3 is equal to direct sum of W1 plus W2, and B is R3 is equal to direct sum of W1 plus W3. C, the R3 is equal to direct sum of W2 plus W3. D, direct sum of W1 plus W2 plus W3. ఇక్కడ మీరు ఒక ఆప్షన్ ఈజీగా డిలీట్ చేయొచ్చండి. విచ్ ఆప్షన్ వీ కెన్ రూల్ అవుట్? చూడండి, మంచి చదవండి. B1 ఇచ్చాను, B2 ఇచ్చాను, B3 ఇచ్చాను. And span of W1 is span of B1, W2 is span of B2, W3 is span of B3. ఒక ఆప్షన్ ఈజీగా రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు.
ఏంటిదంటే డి ఆప్షన్ D. కెనాట్ బి ట్రూ, ఎందుకంటే అది డైరెక్ట్ సమ్ అయింది అనుకో. మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, మేబీ ఐ విల్ రైట్ వన్ నోట్. ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ సమ్ అయినప్పుడు డైమెన్షన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఈచ్ డైమెన్షన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 ఎంత 2, డైమెన్షన్ ఆఫ్ W2 1, డైమెన్షన్ ఆఫ్ W3 1, సో 4 వస్తుంది. యా, సో R3 ఇది అక్కడ we can easily see that R3 cannot be that. now ఇప్పుడు చూడండి W1 అంటే మనం మొత్తం మీద W1 W2 W3 సమ్ము ఏమవుతుందో చూడాలి. W1 plus W2 W1 plus W3 W2 plus W3. సో వాట్ ఈస్ W1 B1 కామా 1 కామా. ఇంకోటి కూడా డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు అండి, ఇంకో ఆప్షన్ కూడా రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఏదండి? Sir, C. సి Delete. కూడా రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? Dimension right side 2 వస్తుంది సార్, left side 3 వస్తుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్. సో వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు సే ఏ ఆర్ బి. ఏ ట్రూ అవుతుందా, బి ట్రూ అవుతుందా? ఎప్పుడు అవుతుంది A3 అనేది W1 ఇంటర్సెక్షన్ W2 ఎంటీ కావాలి, అదర్వైజ్ నాట్ ఎంటీ, 0 కావాలి. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు సీ డైరెక్ట్ సమ్ కావాలంటే ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చాను కదా. B1 అనేది బేసిస్ ఫర్ W1, B2 అనేది బేసిస్ ఫర్ W2, B1 యూనియన్ B2 బేసిస్ ఫర్ R3 అయింది అనుకో, డైరెక్ట్ సమ్ అవుతుంది. ఆర్ B1 యూనియన్ B3 బేసిస్ ఫర్ R3 అయితే బి ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకొని చేయండి. సో నౌ టెల్ మీ, B1 యూనియన్ B2 బేసిస్ అవుతుందా, B1 యూనియన్ B3 బేసిస్ అవుతుందా? చూసి చెప్పగలుగుతారా? అంటే డిటర్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఇక్కడ డిటర్మెంట్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయండి. B1 యూనియన్ B2 చేస్తే 3 వెక్టర్స్ బేసిస్ అవుతుందంటే డిటర్మెంట్ షుడ్ బి నాన్ జీరో కావాలి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ సీ దట్ B2 లో ఉన్న వెక్టర్ 101, we can see that it is V2 minus V1. అంటే B1 లో ఉన్న రెండో వెక్టర్ మైనస్ మొదటి వెక్టర్ చేస్తే B2 లో ఉన్న వెక్టర్ వస్తుంది. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. అంటే ఆటోమేటికల్ B1 యూనియన్ B2 is not linearly independent. So it cannot be basis. It's not Li, so it cannot be basis. So only option is B. B1 we, but ఇక్కడ రూల్ అవుట్ చేసి చెప్పాము, బట్ వన్ హ్యాస్ టు వెరిఫై. సింప్లీ వెరిఫై దట్ B1 యూనియన్ B3 is basis for R3 అని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, వెరిఫై దట్. డిటర్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నాన్ జీరో చేస్తే అయిపోతుంది. వెరిఫై దట్ B1 యూనియన్ B3 is basis for R3. ఇట్లా బేసిస్ ఆర్గ్యుమెంట్ తోని కూడా డైరెక్ట్ సమ్ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. Basis or linear independence. Basis for R3. We will write as a basis for R3. Clear and any doubt? Any doubt? సార్ ఆప్షన్ 3 ఒకసారి ఎలా ఎలిమినేట్ చేసాం చెప్పరా సార్? ఇక్కడ చెప్తాను. ఒక పాయింట్ ఏంటంటే నోట్, ఒకవేళ డైరెక్ట్ ఇఫ్ V is equal to direct sum of W1 plus W2 plus general statement we will make, so plus Wk, then dimension of V is equal to dimension of W1 plus dimension of W2, so on dimension of Wk. Sorry, yeah, that's all. ఇదే అండి ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది మనకి, ఇది చెప్పలేదు. సో ఇక్కడ W1 డైమెన్షన్ ఎంత వస్తుంది? 2 వస్తుంది W1 ది ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో, అండ్ W2ది 1, W3ది 1 వస్తుంది. W1 డైమెన్షన్ 2 క్లియర్ కదండి, ఎందుకంటే B లో ఉన్న వెక్టర్ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్, సో ఇట్స్ బేసిస్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి? ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేశారు సార్? ఒక్క నిమిషం. ఫస్ట్ ఇది ఏమవుతుందంటే మన అబ్జర్వేషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ లక్కీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. 212 మైనస్ 111 చేస్తే ఏమొస్తుందండి? 101 వస్తుంది కదా. అంటే ఏంది? B1 యూనియన్ B2 is not linear independent. సో B1 యూనియన్ B2 లీనియర్ కాంబినేషన్, రెండు B3 లో ఉన్న వెక్టార్ని B1 లో ఉన్న వెక్టార్ లీనియర్ కాంబినేషన్ రాసామంటే అది యూనియన్ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ కాదు కదా అండి.
B1 union B2 is not linear independent. So it's not a basis for R3. It's not a basis for R3. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కావాలంటే బేసిస్ కావాలి కావట్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ప్రాపర్ ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్ సమ్. ఓకే అర్థమైందా అండి? ఓకే సార్. ఎస్. అదర్వైజ్ డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మీకు అది ఒక్కోసారి ఐడియా రావచ్చు డైరెక్ట్ సమ్ మీరు చూడలేకపోతే అది ఎలా అనేది డిటర్మినెంట్ ఫైండ్. ప్రాబ్లమ్ 6. I don't know which problem. Okay. ఇది not problem. Problem 4 only. If P V to V is a non-zero linear operator such that P square equal to P, then which of the following is not true? Is not true. ఒక్క నిమిషం అండి, బిఫోర్ వి డూ దిస్ ఆప్షన్స్ వి రైట్ బిఫోర్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ నేను ఒక్క ప్రాబ్లం ఇచ్చానండి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ షుడ్ డూ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేయండి, ఎందుకంటే అప్పుడే మీకు ఇవన్నీ గుర్తుండిపోతాయి. ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తేనే ప్రాపర్టీస్ గుర్తుండిపోతాయి. ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ పోతే మళ్ళీ మర్చిపోతుంటారు. ఓకే, ఓకే. Fourth one, options A. P is diagonalizable. P is diagonalizable. Second one, eigenvalues of P must be 0 or 1. 0 or 1. C. V equal to direct sum of null space of P. P. And can you hear me? Yes. Yeah. ప్రాబ్లం క్లియర్ ఉందండి? ఇది ఏమంటారండి, ఇలా పీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ పీ అయితే ఆపరేటర్ ఏమంటారు? ప్రొజెక్షన్ ఐడెంపోటెంట్ అంటాము మన మామూలుగా ఆపరేటర్ లో, ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ అంటే. ఓకే సార్, ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ మీకు ఆల్రెడీ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ గురించి. ఏంటిదండి, ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ ఇస్ ఆల్వేస్ డయాగ్నైజబుల్ and eigenvalues of projection operator 0 or 1 or both. So first two are always correct, true statement, but we want to find out not true statement. Okay, true. So this two are true. సో థర్డ్ ఫోర్త్ లో ఏది కరెక్ట్ చూడండి. ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టాలి, ఒకటే గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నల్ స్పేస్ రేంజ్ స్పేస్ అనేది what is the dimension of null space and dimension of range space, sum of this is equal to dimension of V అవుతుంది. So the sum is V if and only if intersection is 0. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టండి. V is equal to గుర్తుపెట్టు, ఇది ఎప్పుడైనా ఎనీ ఆపరేటర్ నల్స్ n of t plus R of t if and only if n of t intersection R of t is 0. Okay, so ఇది మీరు ప్రూవ్ చేయొచ్చు అనుకుంటా. I just made this statement now only, but I have to verify this one. ఎందుకంటే డైమెన్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ సీ దిస్ వన్. ఎన్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఆర్ ఆఫ్ టీ డైమెన్షన్ ఏమవుతుంది, నలిటీ ప్లస్ ర్యాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ డైమెన్షన్ వస్తుంది కదా. సో
ఇది 0 అయిందంటే డైమెన్షన్ v అవుతుంది. ఒక సైడ్ ఈజీగా చూడొచ్చు, అదర్ సైడ్ కూడా మీరు ట్రై టు, అదర్ సైడ్ ఇస్ ఆల్రెడీ true. Yeah. So this statement we can easily prove. ఓకే, ఎందుకంటే ర్యాంక్ నల్లిటీ థీరం యూజ్ చేయండి. ర్యాంక్ నల్లిటీ థీరం యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ ఆపరేటర్ కానీ ఇది ట్రూ అండి. ఈ స్టేట్మెంట్ నేను చెప్పింది టీ ఈజ్ ఎనీ ఆపరేటర్ ఫ్రమ్ వి టు వి, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, వెరిఫై చేయండి. సో అది అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ అంటే ఏంది, ఇది ఫస్ట్ కరెక్ట్ కావాలంటే అయితే ఫస్ట్ అన్న కరెక్ట్ అవుతుంది, సెకండ్ అన్న కరెక్ట్ అవుతుంది. సో లెట్ సి దిస్ వన్, ఎన్ ఆఫ్ పి ప్లస్ ఆర్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాదో చూద్దాం. సో లెట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సో ఫోర్త్ ఎన్ ఆఫ్ పి ఇంటర్సెక్షన్ ఆర్ ఆఫ్ పి లో ఒక వెక్టర్ తీసుకొని అది ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ పి ప్లస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆర్ ఆఫ్ పి. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ పి, ఇట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ పి అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ పి, which implies x p of x is equal to 0, px equal to 0, n of p లో ఉందంటే px is equal to 0 and x is equal to pv, pv because range లో ఉందంటే it is of the form p small v for some v belongs to capital V. సో ఇది దిస్ ఇంప్లైస్ బోత్ సైడ్ ఇక్కడ p అప్లై చేయండి. ఈ p ఇక్కడ x is equal to p, px is equal to p square v. p square v ఏమవుతుంది, pv అవుతుంది, ఎందుకంటే p is the projection. pv ఏమవుతుంది, pv is equal to x. px is equal to 0, already we know 0 equal to pv ఏంటిది x, which is equal to x. pv equal to x, right? So x is equal to x. So x is equal to 0. So can you see that? So x is 0. X is equal to 0. X equal to 0. That means any vector in the intersection has to be 0. That means n of p intersection r of p is 0. That implies the sum is direction. Okay. Is this clear? Yes, sir. Clear. సమ్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, ఓన్లీ ఇంటర్సెక్షన్ 0 అయితే సరిపోతుంది. సమ్ ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది, ఎందుకంటే డైమెన్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. ర్యాంక్ ప్లస్ నల్లిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఈ కదా, ఆ డైమెన్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేసి ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఈక్వల్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్, అనదర్ ప్రాబ్లమ్. లెట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు w1 direct sum, so w2 direct sum, so on wk. For every and for every x belongs to v, we have x is equal to x1 plus x2 plus so on xk, where xi belongs to wi for all I. If we define ei from v to v by ei x is equal to xi for all I, then which of the following is not true? Which of the following is not true? Because so much theory is there, so much theory, because we are saying that v is the direct sum of w1 plus w2 plus wk. So any vector in v, we can write sum of x1 plus x2 plus so on, sum of vectors in wi. But since it is a direct sum, there is a unique way. So there is only one x1, one x2, so on one xk, such that x1 plus x2 plus so on xk plus xk is equal to x. So ei అప్పుడు ఒకటే xi ఉంటుంది కదా, సో x ని ఆ xi తోనే మ్యాప్ చేయాలి, దాన్ని ei అంటున్నాం. ei x is equal to xi. Okay, you understood, right? What is ei? Ei is well defined. Now we are asking some question about these operators. Okay, these are our some operators. First question, ei square is equal to
EI for all I. B. EI EJ equal to 0 for I is not equal to J. ఇది CSR కి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్. సి రేంజ్ ఆఫ్ EI ఈక్వల్ టు WI. D. Rank of E1, rank of E2 plus so on, rank of EK strictly less than dimension of E. Yes. Okay. ఇది కొంచెం లెంతీ ఉండొచ్చు చూడడానికి. ఏం చేసాము, EIX is equal to XI, where X is sum of X1, X2, so on, Xn. అంటే E1X is equal to X1, E2X is equal to X2, so on. EIs ఏమైతే అండి, దీన్ని ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ అంటారు. ఇక్కడ మనకు చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇట్స్ ఎ ప్రొజెక్షన్ ఆన్ W1. EI is a projection on WI. ఓకే, అది ఫార్మల్ గా నేను డిఫైన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ విల్ సీ సొల్యూషన్. EX is equal to సొల్యూషన్ అన్ని వెరిఫై చేయొచ్చు, అన్ని ఒక షార్ట్ లోనే వెరిఫై చేయొచ్చు. ఇట్స్ డెఫినేషన్ ప్రకారం EX is equal to ఏంటిదండి, XI. EX is equal to XI. బోత్ సైడ్ E తీసుకోండి, మనకి ఫస్ట్ కావాలి కాబట్టి బోత్ సైడ్ EI XI is equal to EI, బోత్ సైడ్ EI తీసుకుంటే EI square X అవుతుంది. ఇట్స్ EI XI. XI ని సమ్ ఆఫ్ XI రాస్తే ఏం రాయొచ్చు అంటే XI is equal to, మనకి తెలుసు కదా XI అనేది ఆల్రెడీ WI లో ఉంది. సో XI is equal 0 plus 0 so on, XI plus XI plus XI plus so on 0. So every X in unique way actually W0 is always there in WIs because WIs are subspaces. So it is XI can be uniquely written like this. So obviously EI XI has to be XI only, equal to XI. So EI square X is equal to, but what is XI is EIX, that is EIX. So EI square is equal to EI. Clearly దీన్ని బట్టి ఇది కూడా అర్థమవుతుంది. రేంజ్ ఆఫ్ EI is, that is true statement. దీన్ని బట్టి ఇది కూడా అర్థమవుతుంది. రేంజ్ ఆఫ్ EI is equal to WI అని కూడా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ EI ఇంటర్సెక్షన్ EI కంపోజిషన్ EJ చూద్దాం. EIX is equal to X. EIX is equal to XI. Sorry, both side EJ తీసుకుంటే J is not equal to X is equal to EJ XI. మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం కదండి, ఇక్కడ XI is not equal to XI ని సమ్ ఆఫ్ రాసాం కదా, ఇట్లా ఒకే రకంగా రాయొచ్చు కదా. సో jth కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో EJ of XI is 0. EIX is nothing but except EJ is, will write, and I'm saying that EJ XI is equal to 0, simply 0. అండ్ ఇక్కడ థర్డ్ దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు, సో ఇట్ ఈస్, సో C statement is also true statement, B statement is also true, so D only the wrong statement. So that is our option. I should write true statement. True. How do you see why D is wrong statement? Because already మనకు range of EI is equal to WI తెలిసింది కదా, range of EI is equal to WI తెలిసింది కాబట్టి rank of already మనకి W1 direct sum W2 is equal to dimension of W1, dimension of W2. I'm sorry, dimension of W1 plus dimension of W2 so on plus dimension of WK is less than V.
So which is wrong, because మనకు తెలుసు కదా, if V is direct sum of W1, W2, Wk అయితే dimensions of W1 plus dimension of W2 plus so on dimension of Wk is equal to V కావాలి, ఈక్వల్ అవుతుంది. So it's wrong. It is E. Okay. Yes, B option is wrong. Sanja, మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు. Problem, another problem. Let EJ be, reverse లో ఇస్తున్నాను. EJ from V to V for J is running from 1 to 4 on K, be linear operator such that I equal to such that I equal to E1 plus E2 so on EK plus EK and EI EJ equal to 0 for I is not equal to J. Then which of the following is not true? ఇది ఎక్సర్సైజ్ మీరు చేయాలండి. ఇది చేసి రేపు రాకపోతే చెప్పండి నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో. Which of the following is not true? First one, EI square is equal to EI for all I. Second one, B, V is equal to range of E1, R of E1, R of E2, so on plus R of EK. And dimension of V is equal to rank of E1 plus rank of E2, so on rank of EK. Fourth one, D, there exists non-zero x belongs to V such that EAX is equal to 0 for all I. Okay. ఇందులో ఏ తప్పో చూసి చెప్పండి. Okay, it's exercise. Next. We will come back to this projection operator once again. We have seen that if P V to V is a linear operator, we have seen that if P V to V is a linear operator such that P square is equal to P, then V equal to R of P plus N of P and Px is equal to X for all X belongs to R of P. ఇది మనం చూసాం. ఓకే, ఇది P ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ అయినప్పుడు V is equal to R of P plus N of P and Px is equal to X. ఇది మనం చూసాం కదా, V ని డైరెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ P నల్ స్పేస్ ఆఫ్ P చేసాము. అండ్ ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్ ఏం చెప్తున్నా అంటే Px is equal to X if X belongs to R of P. అది కూడా వెరిఫై చేయొచ్చు, ఎందుకంటే X ని ఏం రాయొచ్చు, PV రాయొచ్చు. ఇది కూడా వెరిఫై చేస్తాం ఎవ్రీ X. సో X ని PV గా రాస్తే Px P square V which is PV which is X. So that we can easily see Px is equal to X అవుతుంది. ఇప్పుడు అంటే ఏంటి, ఒక ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ ఉంటే మనకు నల్ స్పేస్ రేంజ్ స్పేస్ డైరెక్ట్ సమ్ V అవుతుంది. ఒకవేళ మన దగ్గర డైరెక్ట్ సమ్ ఉందంటే అవుట్ ఆఫ్ దట్ కెన్ వి మేక్ ఏ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్. Conversely అంటే in the sense, if V is some direct sum of if P is direct sum of W1 W2 ఇలా ఉందనుకో, కెన్ వి ఫైండ్ ఎ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే కెన్ వి ఫైండ్ ఎ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ whose range is W1 null space is W2. W1 రేంజ్ అయ్యి W2 null space అయ్యేట్టు ప్రొజెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? సో అది ట్రూ. ఎలా అంటే it just defined defined PV to V by
Px is equal to x1, where x is x1 plus x2. And x1 ఎలా వస్తుంది? x ని x1 plus x2 రాయొచ్చు కదండి. every x where x1 xi belongs to wi. I is equal to 1, 2. ఎందుకంటే v is the x sum of w1 plus w2. అప్పుడు every x ని x1 plus x2 రాయొచ్చు. వచ్చిన దాంట్లో మొదటి కాంపోనెంట్ ని px అనుకోండి. So we can easily prove the following. We can easily prove that. Then we clearly see that, or we can easily prove that clearly. P square x is equal to, we can prove this thing. P square x is equal to x. That means P square x is equal to px. I'm sorry. That's prove. Next, second one. R of p is equal to w1. N of p equal to w2. ఇదంతా థియరీ అవుతుందని నేను స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఏ రకంగా అడగొచ్చు ఎగ్జామ్ లో, థియరీలో కూడా ఇవి ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, such p is called projection of v. Such p is called projection of v on w1 along w2, and it is denoted by, some people use this notation. I don't think it is standard notation. It is denoted by p w1 w2. Okay, next, and మనకు తెలుసు every projection operator is diagnosable. అదే తెలుసు, every projection operator is diagnosable. Do I need to write? I think it's a known fact. ఇంకోటి ఎలా matrix of p ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Suppose v1 v2 vr, matrix of p we want to find out. Okay, v1 v2 vr is a basis for rp, range of p. Suppose it is a basis for range of p. And vr plus 1, here vr plus 1, r plus 1, so on, vn is a basis for n of p. Then, since v is direct sum of r of p, n of p, so v1 union v1 comma, we club all the vectors, v1 comma v2, so on, vn is going to be basis for v. Okay, this I am calling b equal to, we will write this as b. So what is the matrix of p with respect to b? How does it look like? So it look like just identity matrix వస్తుంది ఇక్కడ, r by r identity matrix, rank ఏదైతే వస్తుందో అది r by r, then o n r cross n minus r, and o n minus 0 matrix, n minus r cross r, and then o n minus r cross n minus r. అంటే ఏంటి, ఒక ఫస్ట్ బ్లాక్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అనమాట, ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది, మిగతా అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. ఆర్ బై ఆర్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చి మిగతా అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ హౌ టు ఫైండ్ అప్. నా మీకు ప్రొజెక్షన్ అంటే ఎందుకు చెప్పాను కదా, మనం ఒక సబ్స్పేసెస్ ఇచ్చి w1 w2 ఇచ్చేస్తే they will ask how projection of any vector on w1, projection of any vector on w2 అనేది అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్. How do you do that problem? Okay, question, find a projection E which projects R2 onto the subspace spanned by vector -1, 1, single vector -1, 1 along the subspace spanned by 1, 2. This is problem. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే we are asking projection operator on some subspace along another subspace. That means w1 comma w2 అడుగుతున్నారు. What is w1? First we have to be precise. So w1 is span of
1 comma 1, 1 comma minus 1, which is equal to alpha times 1 comma minus 1, where alpha belongs to R. W2 equal to span of 1 comma 2, which is same as beta times 1 comma 2. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది W1 ప్లస్ W2 డైరెక్ట్ సమ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా అలా ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ R2 అలాంగ్ W1 అలాంగ్ W2 అన్నాడు అంటే అక్కడ W1 W2 డైరెక్ట్ సమ్ R2 కావాల్సిందే, అప్పుడే అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వస్తుంది. ఓకే, సో W1 we can see that W1 direct sum W2 is R2. అది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన బేసిస్ కూడా ఇండిపెండెంట్ అయ్యి అది బేసిస్ ఫర్ R2 అవుతుంది. 1 comma minus 1, 1 comma 2 is a basis for R2. ఆ రకంగా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి, x comma y ని లీనియర్ కామ్ R2 we have to write x comma y sum of W1 plus W2. x comma y equal to W1 plus W2 రాస్తే అప్పుడు e of x comma y వచ్చేసి e of x comma y, e x comma y వచ్చేసి W1. ఇదే అంటే ఇప్పుడు W1 ఫైండ్ అవుట్ చేయడంలో ఉంటుంది. W1 is belongs to here, W1 belongs to capital W1 here, where W1 belongs to capital W1 and W2 belongs to capital W2. అలా అయ్యేటట్టు x comma y ని రాసి అప్పుడు మొదటిగా వచ్చిన W1 e of x comma అదే ప్రొజెక్షన్ అవుతుంది. సో W1 అంటే x comma y, W1 ఎలా ఉంటుంది, W1 లో ఈ టిపికల్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది, you have to write just linear combination of 1 comma 1, 1 comma 2 రాయడం అన్నమాట. x comma y is equal to, we write x comma y is equal to alpha times 1 comma minus 1 plus beta times 1 comma 2. ఇది ఎందుకంటే 1 comma 1 basis for 1 comma minus 1 basis for W1 and 1 comma 2 is basis for W2. So you have to find out what is alpha and beta. This is W1. We like above we write W1. This is W1 and alpha times we write here W1. Okay. Alpha plus beta is equal to x. Alpha plus beta is equal to, so you just solve it, you will get beta. Beta equal to 1 by 3x plus y. And what is alpha? Alpha is equal to x minus beta. So alpha is equal to x minus beta. X we know 1 by 3 2x minus y x. So e of x comma y is W1, which is alpha 1 comma 1. E of x comma y is equal to alpha into 1 comma minus 1, which is equal to 1 by 3 into 2x minus y into 1 comma 1 minus 1, which is so we can simplify it whichever way you want. So this is answer. But ఇది మీకు ఒక ప్రాబ్లమాటిక్ చెప్పాను, బట్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో ఎలా అడుగుతారు ఇదే క్వశ్చన్ ని, ఒక ప్రాబ్లం చెప్పేసి మీకు ఇంకోటి హోంవర్క్ ఇచ్చేస్తాను అంతే. ప్రాబ్లం, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ 2 comma 3 on the subspace spanned by 1 comma minus 1 along the subspace spanned by 1 comma 2 is options. A 1 by 3 times 1 comma minus 1, B 3 times 1 comma minus 1, C minus 1 by 3 1 comma minus 1, D 1 by 6 1 comma minus 1. Already మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం. Yeah, we have to find out. We already did. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, W1 W2 along W1 is a span of 1 comma minus 1, W2 is span of 1 comma 2. సేమ్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనం జనరల్ ఎలిమెంట్ కి x comma y ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇక్కడ x comma y is equal to ఏంటిది 2 comma 3. And the projection E of x comma y is 1 by 3 2x minus y into 1 comma minus 1. ఇలా అడిగితే డైరెక్ట్ రాయొచ్చు, which is 6 minus 4 minus 3 1 by 3 into
1 comma minus 1. So option A. Okay. ఇంకో క్వశ్చన్ హోంవర్క్ ఇది చేయండి, మీకు రాకపోతే రేపు అడగండి. ప్రాబ్లం 9. Projection of 2 comma 3. Projection of 2 comma 3 on the subspace spanned by 1 comma minus 1 along the subspace spanned by 2 comma 1. Spanned by 2 comma 1 along the subspace spanned by 2 comma 1 is options A 1 by 3 1 comma minus 1, minus 1 by 3 1 comma minus 1, C minus 4 by 3 1 comma minus 1, D 4 by 3 1 comma minus 1. ఓకే, చూసారా 8th ప్రాబ్లానికి 9th ప్రాబ్లానికి ఏంటిది ఒకటే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ 2 comma 3 ఆన్ ద సబ్స్పేస్ 1 comma minus 1 సేమ్ ఉన్నది, కాకపోతే along the subspace is different. ఇక్కడ along the 2 subspace comma 1 1 comma 2. yes 1 comma 2 2 comma 1. So different answer we can expect. It won't be same. Okay, I will stop with this. If you have any doubt, you can ask me. Okay. We will do some more problem in the next class, and then we will study more about the orthogonal matrices, symmetric matrices, admissions, pure admission. అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. మీకు V is equal to ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పి దానికి ఇది ఎలా చేయాలో చెప్తాను. V is equal to W1 plus W2 అయింది అనుకోండి. V equal to that sum. అప్పుడు V is equal small v equal to we will write W1 plus W2. Now ఇక్కడ EV is equal to W1. ఓకే, అది ఆన్సర్. అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇది కాన్సెప్ట్. వీని W1 plus W2 రాసి EV is equal to W1 అవుతుంది. ఇక్కడ ఈనే ఫైండ్ అవుట్ అడిగాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, W1 అంటే ఇక్కడ ఏంటి స్పాన్ ఆఫ్ -1 comma 1, W2 అంటే స్పాన్ ఆఫ్ 2 comma 1. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ 2 comma 3 ఇచ్చిన వెక్టర్ 2 comma 3 is equal to alpha times 1 comma minus 1 plus beta times 2 comma 1. So now solve for alpha. That's all. We have to solve for alpha and beta. 2 alpha plus yeah, I have taken 2 comma 1. There it is 1 comma 2. So it's different. Yeah. So beta is equal to 5 by 3. But we need alpha. 2 minus 5 by 3, which is equal to 2 minus 10, 6 minus 10, 4 by 5. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, E of 2 comma 3 వచ్చేసి E of 2 comma 3 వచ్చేసి alpha into 1 comma 1 అన్నమాట. Alpha into 1 comma minus 1. So that is answer. That's only answer. Okay, another problem I will write. You have to do this problem. 10th one. Projection of 3 1 1 2 3 1 1 2 3 belongs to R3 on the subspace R4. Sorry. On the subspace of R4 spanned by 4 ones, 1 comma 1 comma 1 and 1 comma 1 comma 0 along the subspace of R4 spanned by 1 1 0 0 1 1 0 0 and 1 0 0.
is, what is the projection of this vector on W1 along W2? W1 into the span of this first two vector, W2 is the span of B is 2, 2, 3, 3, and C is 2, 2, 3, 2, 3, and D is 4, 2. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే నేను మీకు ఐడియా ఇస్తాను. ఇక్కడ W1 is the span of 4 1s and 1 1 0. W2 is the span of W1 0 0, 1 0 0. ఈ 4 వెక్టార్స్ బేసిస్ ఫర్ R4 అవుతుంది కాబట్టి W1 plus W2 is direct sum అవుతుంది R4 కి. సో now 1 1 2 3 ని W1 plus W2 రాయాలి. W1 వచ్చేసి alpha A into 441 plus B into 1110 plus C into W2 వచ్చేసి linear combination of other two vectors. So you have to write 1 1 2 3 linear combination of these four vectors. This four vector. The four vectors linear combination రాసి A B C D find out చేసి ఆ coefficients find out చేసి you simply use A into 111 the first vector, B into second vector వచ్చేసి projection అవుతుంది. Okay, W1 is the projection. Okay, you have any doubt? I'll stop with this one. C is the option. C. Yes, C is the correct option. Sir, a small doubt, sir. Huh? A small doubt, sir. Sir, starting లో standard base దగ్గర W1 intersection W2 equal to 0 ఎలా రాశారు సార్? ఒక నిమిషం. ఇది ఇదా? No, ఇది చెప్తున్నా నోట్ ఇది. I'm not saying in general. అంటే జనరల్ గా టు స్టాండర్డ్ బేస్ కి W1 ఇంటర్సెక్షన్ W2 0 ఎలా తీసుకోవాలి సార్? No, ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఏ పాయింట్ here. V is equal to direct sum W1 plus W2 if and only V is W1 plus W2 and W1 intersection W2 is 0 అని చెప్పాను. So what is your doubt? అంటే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ బేస్ తీసుకున్నాక W1 W2 స్పాన్ B1 స్పాన్ B2 తీసుకున్నాక W1 ఇంటర్సెక్షన్ W2 అని అంటే జనరల్ గా 0 అని ఈ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ లో ఏమవుతుందండి? ఈ రెండింటిలో ఇంటర్సెక్షన్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఉందంటే వెక్టారు థర్డ్ కోఆర్డినేట్ ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ హ్యాస్ టు బి 0 కదా. W1 లో ఉందండి. W1 లో ఎలా ఉంటాయి? టిపికల్ ఎలిమెంట్ X, 0, Y, 0 కదా. అంటే ఏంటి? సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది. అదే W2 లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ థర్డ్ కోఆర్డినేట్ 0. రెండిట్లలో ఉంటే అన్ని కోఆర్డినేట్ 0 కావాల్సిందే కదా. ఓకే, థాంక్యూ. Yes. Yeah, any more doubts? Sir, please explain fourth problem, sir. ఇక్కడ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చానండి, అది చేసుకొని చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇది P డయాగ్నైజబుల్ అవుతుంది కదండి. ఎప్పుడైనా మనం ప్రూవ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. P స్క్వేర్ ఇస్ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ అయితే మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఇట్స్ డయాగ్నైజబుల్ అండ్ ఎవ్రీ ఐగన్ వాల్యూ మస్ట్ బి 0, 1. ఈ రెండు మనం ప్రూవ్ చేస్తామండి ఆల్రెడీ. గుర్తుందా అండి ఎవరికైనా చెప్పండి. టేబుల్ అవుతే చేద్దాం. అది కాదు సార్, ఇక్కడ V is equal to null space of P plus rank or range of P అన్నారు కదా, అది 0 అన్నారు కదా సార్ ఇంటర్సెక్షన్. ఎస్, ఇంటర్సెక్షన్ 0 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ నల్. మనం ప్రూవ్ చేస్తాం నల్ స్పేస్ ఆఫ్ P ఇంటర్సెక్షన్ R ఆఫ్ P ప్రూవ్ చేస్తాం 0 అని. సో X తీసుకొని ఆ X is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. X ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకొని X is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. సో అది డౌట్ ఉందండి ఆ ప్రూఫ్ లో? సార్ ఇక్కడ ఆన్సర్ నాట్ ఈక్వల్ 0 అని ఇచ్చాడు సార్. సో అందువల్లనే విచ్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అడుగుతున్నాం కదా. ఓకే. The answer question is which is not true. That's why fourth one is correct option. Okay sir, thank you. Yes. Yeah, thank you, sir. Any more doubts? Yeah. Okay, sir. Thank you, Pradeep sir. Yes. Now, Okay. yeah. Thank you.
next session is complex analysis. Before going to start complex analysis, take 5 minutes break. 5 minutes break తీసుకోండి. Yeah, now time is 7:33. We will start for 7:40. Asha sir, are you there, sir? Yes, sir. Good evening, sir. Okay, sir. 5 minutes break this time, sir. Okay, sir. Okay, sir.